नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। আমি হচ্ছি आरजे अनिमेश। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रविवार की शाम सितारों के नाम के एक और रॉकिंग एपिसोड में। আজকে আমাদের সঙ্গে আছে নান আদার দেন আমাদের সবার প্রিয় ভেরি ট্যালেন্টেড ডিরেক্টর রিঙ্গো ব্যানার্জি। রিঙ্গো দা, ফার্স্ট অফ অল ভেরি ওয়ার্ম ওয়েলকাম টু ইউর 91.9 ফ্রেন্ডস এফএম। কেমন আছো দাদা? Best friends, thank you so much for having me on the show. আমি খুব ওয়াও, ভালো আছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আমি জানি খুব ব্যস্ত আছো, এই ব্যস্ততার মাঝখানে যে সময়টা বার করেছো, থ্যাংক ইউ সো মাচ। কেন কি কর্মা লেখা তো বাতে হোনি চাইয়ে। কংগ্রাচুলেশনস টু দি हाँ जी, এন্টায়ার টিম। দারুণ রেসপন্স thank পেয়েছে কর্মা, সবার খুব ভালো লেগেছে। আমি thank নিজে you. দেখেছি Yes, আড্ডাতে। yes, আর yes, খুব ভালো best, আড্ডা টাইমসে খুব ভালো best. রেসপন্স পাচ্ছে কর্মা। ইয়োর এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবাউট দিস Yes, it is. সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার ওয়েব সিরিজ, প্লিজ একটু বল দাদা। Animesh, see, the COVID was what a very difficult time we were having, because the actors were low, we were low, and we were hoping that things would change, but we had no idea as to when it would really change. So, eri moddhe, when other times approached us, they said that can we do something, to at least a stopgap, make it we work out a project. So this is one story I had written many years ago, many years ago. So I said, there's one small story, but I need, uh, you know, a place to go to shoot this film. So এরই মধ্যে lockdown had just কিছুদিনের একটা gap ছিল after the post COVID, একটা break হলো, and then we decided to do Karma. এটা Kodaikanale based. Few shots of Kodaikanale were taken, then we came back to Kolkata to do the indoors. And Shop Billy, I think the best part of Karma is that you see a lot of young actors were launched, a lot of music directors, a great new music director was launched, and I had a lot of fun working with these young people because I got younger myself. So क्या for बात me, है। Karma is a fun experience. And in COVID for I felt so positive, so energetic, and এখন দেখছি Karma লোকজনের খুব ভালো লাগছে, people are liking it. Huge response from everybody, and it's beautiful. অ্যাবসলিউটলি। যেটা দাদা তুমি কিছুক্ষণ আগে যেটা বললে কি অনেক সময় লাগলো তোমার এই স্টোরিটা তুমি রেডি করে রেখেছিলে অ্যারাউন্ড Yeah, 12 বছর এটা তোমার কাপবোর্ডে ছিল, তুমি এক জায়গায় yeah, রেখেছিলে, true, তুমি প্ল্যান true, করছিলে true, কখন আমি true, এটা বার করে একটা true, শুট করবো। true, এত true. বছর লাগলো কেন দাদা? No, because এরকম অনেক গল্প আছে Animesh, which I write. ছবিটা তখন হয়তো হয় না, but I'll share a very important secret with you, Animesh, and this is a very it's a secret which very few people know. ওকে। আজ পর্যন্ত যতগুলো cinema I've made, Animesh, this is the 19th one I made. The best part is that প্রত্যেকটা film যেগুলো লিখেছিলাম, somehow or the other, God is very kind that they were converted into films. So I truly believe that if anybody, a good, somebody dreams to make a film and writes it with all his passion and honesty, dreams do come true. So there I durust hai. So that's it. So I think the best part is that it happened. 12 বছর লেগেছে কি the film has actually happened at the right time. And কারেক্ট, রাইট। thank God the response is great. So very happy, very happy. সবার সবার খুব ভালো লাগছে। দারুণ দারুণ যে কনসেপ্টটা যেরকম দেখানো হয়েছে। ক্যামেরা ক্যামেরা কি अगर बातें करें जो फिल्म को शूट की गई है, पॉकेट ऑस्मो कैमरा यूज करा হয়েছে। প্লিজ টেল আস It's a সামথিং অ্যাবাউট small. দিস, যারা যারা ভিউয়ার্সরা দেখছে সেটা নিয়ে। What happened was, Animesh, আমি তোমাকে বলি, normally যেটা খুব interesting is that you see technology has really advanced, and if you see now with these smartphones and COVID এর জন্য যেটা হয়েছে, people have got used to the smartphone life. Now কারেক্ট। cinema hall এর বদলে it's everything we watch on smartphone. You and I are talking on smartphones, and sure, best part is that you see uh, what what has happened is filmmaking is budgets have gone down, expectations have gone higher. So technology is the only way by which you can really live a dream. So this is a new camera, which is just 6-inch, 6 inch. It's a tall camera, and it shoots ওয়াও। 4K. It's called the DJI Pocket Osmo. You can keep it anywhere. So this is the first time I think of the entire film was shot with this small camera, and the producers were a little doubtful. যে কিরম কি করে দেখতে হবে, কি লাগবে। করে কি করে বানাবে? হ্যাঁ। Yeah, ये कैसे, ये मजाक हो रहेगा यार, ये तो फोन से भी छोटा है. জি। So I said, nahi, ye ho jayega, ho jana chahiye. Take a look at it. So once they saw the footages, on the edit panel, and we were projecting it in my studio, we've got a huge 4K projection system. So ওটা যখন projector আমরা দেখছি, after the grading and everything was done, it was looking awesome. And they said, wow,
So the best part is for all young filmmakers who don't have much money, just be brave, just learn how to use the Osmo. You can make fantastic films at very low cost. रिंगोदा, सबसे अच्छी चीज आपकी मुझे यही लगती है कि आप एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास करते हैं। इसके पहले भी आप Yeah, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस डिजिटल सिनेमा इन ईस्टर्न इंडिया, और फिर अभी आप yeah, পকেট কসমো ক্যামেরা को भी आपने इतना अच्छी yeah, মুভি বানা ली है। তো দাদা, তুমি কি yeah. চ্যালেঞ্জ, এইসব চ্যালেঞ্জ নিতে খুব খুব তোমার ভালো লাগে? I মানে think, ভয় লাগে না yeah, কোথাও কি because এইটা করলে হবে কি হবে না? अब filmmaking किया तो डरने का क्या बात है Animesh, because you क्या can't be scared बिल्कुल। if you're a filmmaker. Filmmaking is all about having, you need to believe and you have to be brave, because end of the day it is not your money, it is someone else's money. Your entire team is looking up to you, your cast, your crew, and everybody is looking up to you, and your audience expects good things from you. So you have to keep scoring runs. वो zero में अगर out हो गए तो यार तब तो problem है. So I जी। think the best way to do this is you learn the work. তুমি যদি কাজ শিখে যাও, মানে you should do your homework correct. মানে এই ক্যামেরায় কি হবে না, and then you tailor make a film based on that. I think you can do spectacular work. I always do it. I love doing all this. গ্রেট, গ্রেট। রিঙ্গোদা, তোমাকে এই কর্মা নিয়ে আরো প্রশ্ন আছে, সেগুলো জিজ্ঞেস করবো, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ। সবাই Sure. ফ্যান্সরা, ভিউয়ার্সরা সবাই জানতে চায় ছোটবেলায় রিঙ্গোদা কেমন ছিলেন? মানে ইউ আর ভেরি নটি, খুব নটি ছিলেন কি, মানে ইন্ট্রোভার্ট ছিল, Yeah, এক্সট্রোভার্ট ছিল, yeah. কেমন ছিলেন রিঙ্গোদা? No. I was a devil. আমার মনে আছে আমরা ও, I was born I was born in Kollani. Kollani is a small town. It's about এখান কলকাতা থেকে it takes about 2 hours to go to Kollani. কোল্লানিতে আমরা কোল্লানিতে বড় হয়েছি আমি. I used to study in Central Model School. My mother was a teacher over there. ওখান থেকে I came to Calcutta when I was in class 6. But by then I knew that my parents knew that this guy is a notorious guy because আমি খুব দুরন্ত ছিলাম। আমি কোনদিন রিক্সায় সিটে বসে আসে ফুটবোর্ডে বোধে আসতাম, I was like that. ওহো। And I was very fond of sports. I was a good footballer. আমি খুব ফুটবল ব্যাডমিন্টন খেলতাম। So I was more into sports. But then after I came to Kolkata, I got introduced to good school and good colleges and সব মিলে যেটা হলো যে in my career I have met some great creative people. My biggest inspiration was my boss, my first boss, Masoodul Haq, যার থেকে আমার হাতে খড়ি in writing, in voiceovers, in at first time I watched him make an AV, audiovisual, ওই ছোট তখন ওই stills দিয়ে audiovisual করা হতো. I think overall that inspired me, and advertising has also been, প্রায় 14 বছর advertising agency তে কাজ 14 ইয়ার্স, করেছি। 14 ইয়ার্স অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানিতে ছিলেন, রাইট? I've worked there, yes, and I was abroad for some time. I learned when I was just about editing a film, I went to Bangkok. এবং ওখানে গিয়ে for the first time in my life, I saw a technology called HD. তখন ইন্ডিয়া থেকে HD জানতো না। So Bangkok, when I went, I saw these young Filipinos, Indonesians, they're working on this format, which is looking like a mirror, মানে চকচক করছে ছবি। হ্যাঁ, So I হ্যাঁ। said, मेरे को ये सीखना है because this is going to be the future. I have to learn this. So I got into it. I joined that course. It was a 3-year course, and it was a correspondence course, and I had to go to Bangkok four times a year to give my tests. So I learned my cinematography from there, and then once I came back, by then I think the technology was changing. তখন tapes এ record হতো, ওখান থেকে chip এ record হতে শুরু করলো. And by the time I joined television here, I understood that cinema, but the future of feature films will be digital. So I quickly started learning the tricks of the trade because ওই সময় না, মানে এখন যেরকম ডিজিটাল স্ট্রেট ব্রডকাস্ট হয় তখন হতো না, তখন রিভার্স টেলিসিনে বলে একটা প্রসেস হতো, মানে তুমি চিপে শুট করে ওটাকে আবার নেগেটিভে ওটাকে কনভার্ট করতে হতো। তো ওটার জন্য একটা আলাদা এক্সপোজার, আলাদা আলাদা প্রসেস ছিল, which মানে অনেক trial and error করে I learned that, and the first film Kranti was all about that because that's the time when nobody believed যে a feature film can actually be produced in in digital format. So Shubroto said, the great filmmaker from Kolkata, he was the one who started Neel Nirjane, was the first one. He did that. But a commercially action film, which is a blockbuster kind of a mode, has never been shot on digital. Nobody would risk it. So I think great guys, Venkatesh films. I think Moni and Shrikant were terrific. They are the people who have changed the entire look and feel of the industry. I mean, those guys are champions.
মানে আজকে Bengali cinema has reached a certain level and we are at par with any of the Bombay cinemas. They are the ones who showed the way. I mean, there's no question about that. I mean, I have never seen ওদের দুজনের মতো enterprising people I've hardly met. So very glad that I got the opportunity and see everybody is now doing digital. Film is off. Correct. सुपर एकदम ठीक बोले तो दादा आगे থেকে তুমি বুঝতে পেরে যাও কি ডিজিটাল আনে वाला তো আপনি पहले उसको स्टडी कर ली तो এবার কি মনে হচ্ছে 2020 চলে গেছে 21 শুরু হতে যাচ্ছে তো এবার কি মানে কামিং ইয়ার্স কি কি থাকবে I think আর কি কি চেঞ্জ হয়ে যাবে তোমার কি মনে হয় no, I think next year 5G will be here. So I think cinema halls, cinemas will be little less now. Only 3D films and many more 3D films will be made now, and 3D films will be in theaters. Look, in history you'll enjoy, but your portals, your OTTs, they are going to rule the roost. The next 5 years belongs to them, and where report sooner people start working and start learning the process to really deliver content, cinematic content in the web format at half the cost. As soon as you learn that, you're going to be a champion, and so many portals are going to come by next year, and I'm very sure. So क्या looking बात forward to क्या that. Looking forward to that. ग्रेट ओके चलिए फिर से एक बार कर्मा की बातें करते हैं रिंगो दा একটা ডায়লগ আছে সাহেব একটা ডায়লগ বলেছে ফরগেট রিভেঞ্জ বিলিভ ইন কর্মা Yeah. রিঙ্গো দা কি বিলিভ করেন কর্মাতে কি বিলিভ করেন Oh, তুমি কি absolutely, বিলিভ করো absolutely. Animesh, that's the only thing that I completely believe in because দেখো আমি মনে করি যে you know what we do today we're going to pay for it tomorrow. If it's a good thing, কারেক্ট if you do good things to people, good things will happen to you. And তুমি যদি দেখো, it's applicable to everybody's life. Like I'll tell you, I'm very blessed. I've got opportunity to work with some great actors. Notun, fantastic actors like Pritha, Shahib, Duke, Payal, Ankita, Pia, Shauli, Vishwajit. These are, raving actors. Raving. All brand new actors. Shahib এদের মধ্যে সবচেয়ে senior. But the other ones, but what a spectacular work these guys have done. So আমি মনে করি যে, and I firmly believe this from my heart that, if you do good work, good people will come your way. And only when good people get together with you in a good thought, good work will happen. So yes, karma is very important. বিলকুল তো দাদা আমাকে একটা কথা বলো সবাই তো ভালো কাজ করেছে এই সিনেমায় কিন্তু একটা কোনো সিন যেটা রিঙ্কোদা তোমার মনে হয়েছে কি এই সিনটা টু গুড এই সিনের জন্য বহুত মেহনত করনি পড়ে বহুত টাফ ছিল এরকম কোনো সিন তোমার যেটা মেমোরিতে থেকে গেছে কর্মা কি আগে বাতে করে কর্মা I think I think all the films were difficult because I'll tell you, we were working on a COVID zone because ওখানে everybody had to be careful. And the actors did not have much time to prepare because we were living on a very খুব তাড়াতাড়ি আমাদের কাজটা করতে হয়েছিল. But the best part was that because we had to finish it very early. We could not stay long there. কিন্তু I think the best part of the film was something very interesting trivia has happened. যেমন there is a sequence. মানে this is something eerie that happened. মানে এটা normally হয় না. But I don't know how it happened. So we were shooting one particular scene. সেদিনকে প্রচন্ড ওখানে ভ্যাপসা ছিল মানে it was very balmy because we were not মানে হাওয়া দিচ্ছিল না গরম লাগছিল so it was a very difficult time we were facing তো একটা সিন ছিল যেখানে there was a suicide scene যেখানে একটি মেয়ে is going to commit that act তো as we were shooting that আমার মনে আছে আমরা ঘরের থেকে যখন we went outside suddenly Animesh, trust me boss, হঠাৎ না কোথা থেকে একটা কালো ক্লাউড হয়ে গেল সারা আকাশে এই রে চেঞ্জ হয়ে গেল ওয়েদার and we had a huge wind হাওয়ায় পুরো পাতা মাথা নড়তে শুরু করলো ঝড় শুরু হলো টিপটিপ বৃষ্টি চলে এলো because that was what was required for that scene and then that scene we shot it was spectacular মানে লোকে না মনে ভাবছে এটা হচ্ছে নাকি মানে এটা মনে হচ্ছে না পুরো একটা সিজি করে পুরো করা হচ্ছে and there was another sequence তুমি সিনেমাটা দেখেছো তুমি দেখবে that there's a where my protagonist is talking to a dead fish একটি মরা মাছের সাথে ওর বেস্ট ফ্রেন্ড হচ্ছে ওর পুকুরের মাছগুলো ওর বেস্ট ফ্রেন্ড সো আমার মনে আছে বাজার থেকে একটি মাছ কিনে আনা হয়েছিল which was obviously it was not there, it was there সিনের মধ্যে as we were shooting
Suddenly the fish popped up. এই রে And I'm telling you, Animesh, everybody over there was zapped. Just একবার pop up করে কিরম একটা করে it passed away. And I remember Pritha যখন শটটা দিচ্ছিল, she just jumped out of her chair. মানে that shot is an NG shot. And my camera also, আমি একটু চমকে গেছিলাম because হ্যাঁ I could not believe what was this? Out of nothing, the fish just popped up, and then it just went dead again. I mean, that was ইরিত ওই মনে আছে শটটা হয়ে যাবার পর সিকুয়েন্সটা হয়ে যাওয়ার পর I think all of us got a little scary যে এইটা হুম কি হলো ভাই এরকম তো we had no clue something like this going to happen. So that I think হুম was very eerie, but that was spectacular. करेक्ट एकदम ठीक बोले और যারা এখন অব্দি এই সিনেমাটি দেখেনি তাদেরকে আমি বলতে চাই 2020 की वन ऑफ द बेस्ट मूवी आप कह सकते हैं कर्मा को बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाई गई है আড্ডা টাইম से গিয়ে তোমরা দেখতে পারো কর্মা ডিরেক্টেড বাই রিঙ্গো ব্যানার্জি রিঙ্গো দা কেমন কাটলো এই যে লকডাউনের পিরিয়ডটা কেটেছে ফ্রম লাস্ট মার্চ থেকে এখন অব্দি অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেল We লাইফে তোমার see, লাইফে কি কি I'll tell চেঞ্জ you. হলো তুমি কি কি নতুন জিনিস শিখলে No, I'll tell you. I had a mixed ball, and Amish. I've lost very good friends because of the pandemic. আমার খুব পরিচিত দুজন বন্ধু has died, and that loss is irreparable. I felt very sad, My father died, so I lost my father in this entire episode. Uh, and then, but Baba didn't die of the pandemic. He was suffering from a heart issue, but pandemic এর জন্য the kind of funeral we had planned for Baba we could not do, and it was very sad because no one should lose their parents in a pandemic situation. It's the worst thing that can happen to a son or a daughter. And but overall pandemic এর মধ্যে বাড়িতে লকডাউনে যখন ছিলাম we have I produced two films. The ছোট ছোট মানে all my friends দের নিয়ে a film on hope and a film on revival redemption. So if all my friends shot their footages from all over India, Parthi, I edited it and we released it on YouTube and Facebook. এটা খুব মানে আমাদের খুব circulate করেছে. We had huge views over there. দুটো cinema we made. And আমি একটা যেটা করলাম যে এর মধ্যে I finished two scripts. দুটো script I wrote. In fact, আমি সেনাপতি season 2 I'm shooting right now. Other times the web series I'm shooting. So I completed that. I মানে অনেকগুলো নতুন সিকোয়েন্স we wrote and ফিল্মটা অলমোস্ট এখন শুটিং হয়ে গেছে so we just got a few আর কিছু দিনের শুটিং বাকি আছে we should be ready to that thing that's releasing in February 14 তারিখ February 14th 2021 right yeah 2021 we are releasing that and I'm getting prepared to shoot a new feature film so যেটা স্ক্রিপ্টটা it's almost done now the producers are now finally back so they say okay যেটা pending ছিল let's restart the project so overall I think it's been a mixture of sad and happy but I think একটা যেটা খুব দরকার Animesh people should know that never to give up hope never this is life testing us আমরা কতটা strong আমরা কতটা endure করতে পারি and I'm sure all of us together তুমি আমি and all our friends যারা দেখছেন all of us together if we come together as one big family we're going to win this battle and we'll win it correct sure অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি সবকিছু ঠিকঠাক আস্তে আস্তে করে নরমাল হবে আর খুব শিগগিরই রিঙ্গোদার সাথে আমার দেখা হবে মাস্ক আর উইদাউট মাস্ক খুব শিগগিরই দেখা হবে বসে আমরা আরেকবার আড্ডা করবো দারুন হ্যাঁ উইদাউট মাস্ক খুব শিগগিরই দেখা হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ রিঙ্গোদা দারুন লাগলো কংগ্রাচুলেশনস আরেকবার তোমাকে আড্ডা টাইম সে রিলিজ করে দেওয়া হয়েছে কর্মাকে আর সবার খুব পছন্দ হচ্ছে যারা এখনো দেখোনি প্লিজ গিয়ে চেক করো দারুন মুভি হয়েছে থ্যাংক ইউ সো মাচ রিঙ্গো স্যার অল দি বেস্ট এন্ড ইউ আর দি বেস্ট অলরাইট বাই বাই Okay, bye bye. Thank you so much. हमारे संगे ছিলেন none other than हमारे सौबर प्रियो none other than डायरेक्टर रिंगो बैनर्जी जिनके साथ हम बातें कर रहे थे उनकी नई मूवी कर्मा के बारे में। जी अगर आपने नहीं देखा है तो अड्डा टाइम्स में जाकर इस मूवी को आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यार से इस मूवी को बनाई गई है, बहुत ही अच्छी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। जाकर इस मूवी को एंजॉय कीजिए। वेल ये था आप सभी के लिए इस साल का आखिरी रविवार की शाम सितारों के नाम। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स एफएम की पूरी टीम की ओर से। लव यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।